Okay, everyone, can you hear my voice? Am I audible? Sir, Okay. Everyone, please give your attendance at first. স্যার আমাদের লাস্ট ক্লাস লেকচারটা আপলোড করা হয়নি স্যার। হ্যাঁ, এটা আজকে আমি দিয়ে দিব। ওকে, তোমাদের ফ্রি স্পেস ছিল না আমার কাছে, সো দ্যাটস ওয়াই আমি গতদিন আপলোড করে দিতে পারিনি। আমি আজকেই করে দিব। ওকে, ঠিক আছে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে। স্যার আমাদের ফাইনালের কোশ্চেন প্যাটার্নটা একটু বললে ভালো হতো স্যার। এটা নিয়ে আমি শেষে ডিসকাস করব। আগে হচ্ছে আমাদের ক্লাসটা শেষ করি, দেন আমি লেটার এটা ডিসকাস করবো তোমার সাথে। ওকে, everyone please give your attendance at first. Okay, so let me class. In our previous class we just saw partial differential equation, which is our harmonic equation, and also use the boundary value conditions. Okay, so we can solve this kind of problems by using three ways. Okay, that means one is Laplace transformation, and the other one is Fourier transformation, and the last one is separable variable. That means product method. So we just took a problem which is del square u here x square, here y square equals to 0. So that was our equation, which is we have to solve harmonic equation or Laplacian equation under this boundary value problem, under this boundary value conditions. Okay, so আমি যেটা বলেছিলাম তোমাদেরকে প্রিভিয়াস ক্লাসে যে এটা সলভ করার জন্য তোমাদের সেপারেবল ভেরিয়েবল ফরম্যাট ইউজ করতে হবে অথবা প্রোডাক্ট মেথড ইউজ করতে হবে। সো স্টেপগুলো কি কি ছিল কেউ একজন বলতে পারবে? এনিওয়ান? ওকে, আমরা এটা গত ক্লাসে সলিউশন করেছি, সলভ করেছি, বাট শেষের দিকে একটু জিনিস বাকি ছিল যে আমাদের এটা ফোরিয়ার সিরিজ অ্যাপ্লাই করে এটা সলিউশনটা নিয়ে আসতে হবে। বাট আমরা জেনারেল সলিউশনটা পেয়ে গিয়েছিলাম ইউজিং বাউন্ডারি কন্ডিশন এন্ড অলসো ইনিশিয়াল কন্ডিশন। সো কন্ডিশনগুলো অ্যাপ্লাই করার পর আমরা আমাদের জেনারেল যে সলিউশনটা ছিল সেটা পেয়ে গিয়েছিলাম। বাট আফটার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য এক্সাক্ট সলিউশন অর দ্য কমপ্লিট সলিউশন ফ্রম হিয়ার। সো এটার জন্য আমাদেরকে ফোরিয়ার সিরিজ অ্যাপ্লাই করতে হবে। সো আমি জাস্ট আস্ক করেছি যে এটা সলভ করার জন্য যে স্টেপ গুলো ছিল এগুলো কি বলতে পারবে এনিওয়ান? তো এটা কি ছিল আমাদের? আমি জাস্ট একটু রিভিউ করছি জিনিসটা। This is your partial differential equation of order 2. Okay, so and also you can see that here boundary condition is given. So you have to solve boundary value problems involving partial differential equation by using
প্রোডাক্ট মেথড। ওকে, সো আমরা প্রোডাক্ট মেথড ইউজ করে এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারি। সো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হতো, ট্রায়াল সলিউশন ধরতে হতো, তাই না? ডু ইউ রিমেম্বার হাউ ক্যান উই সলভ দিস কাইন্ড অফ প্রবলেমস বাই দিস ট্রায়াল সলিউশন? Anyone? Okay, so this is our equation 1, and you have to use a trial solution which is u x comma y equals to x into y. Okay, so here now you have to partially differentiate u. This is our trial solution, ux comma y. Here x into y 1. Okay. So you have to find out the solution of x and y. At first, you have to partially differentiate u with respect to x 2 times, and also you have to partially differentiate y with respect to 2 times. And after that, put the values in your equation 1. So equation 1 এ যখন তুমি এগুলো বসিয়ে দিচ্ছ, বসানোর পর দেখবা একটা separable variable format চলে আসবে। Okay, suppose like this. That means এটা ইকুয়েশনে বসানোর পর তোমরা এটাকে এভাবে সিম্পলিফাই করে এই ফ্র্যাকশনে নিয়ে আসতে পারলে। That means separable variable format, x এর জায়গায় x এবং y এর জায়গায় y. Okay, so now you have to let, or you have to find out the solution x and y. So you have to let a constant term which is minus lambda square. Okay, আমি আগেই বলেছি যে তোমাদের যখন first order and first degree equation, for first degree equation you have to let a constant term which is n, but for higher order you have to let minus lambda square. That means যদি square থাকে সেক্ষেত্রে তোমরা basically minus lambda square টা apply করবে। Okay, so you have to let this is equal to minus lambda square, and after that use first fraction and also this minus lambda square একটা equation পাবে, and similarly you can also find another equation by using y double prime by y equals to minus lambda square. So এই দুইটা equation কে আমরা normally solve করলে you can get your required solution x and y y. Okay, so solution করার জন্য কি ছিল টেকনিক গুলো হচ্ছে তোমরা homogeneous differential equation solve করা শিখেছো। So you have to find out auxiliary equation from there first, and after that find out the roots from there, and then you have to use the complementary function for finding the solution x of x. Okay, so since your equation is a homogeneous linear differential equation, so that's why you don't need to find out the particular integral or from your given equation. Okay, but you have to find out obviously the complementary function. Okay, so complementary function বের করার জন্য তোমাদের রুটের উপর ডিপেন্ড হবে। So root যদি তোমাদের roots গুলো, if the roots are distinct or different, then you can say this is c1 e to the power m1x plus c2 e to the power 2x and c3 e to the power m3x. Okay, and above, and for equal roots you can say the complementary equation or complementary function will be c1 plus c2x plus c3x square, and above with multiplication of e to the power m. And the last one is if the roots are complex, okay, or non-real. So সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি e to the power ax c1 cos lambda x plus c2 sin lambda x. Okay, so এই দুইটা fraction use করে এটা এবং এটা use করে you can get the solution of x, which is
suppose e to the power x and c1 plus c1 lambda x plus c2 c1 cos lambda x plus c2 sin lambda x. Okay, so সেই ক্ষেত্রে আমরা এটার সলিউশনটা পাচ্ছি। ওকে, and another এই ইকুয়েশনটা ইউজ করো সেই ক্ষেত্রে সেম জিনিসই, বাট এই ক্ষেত্রে আমাদের মাইনাস থাকার কারণে এটার রেজাল্টটা হবে হাইপারবোলিক ফাংশনে চলে আসবে। ওকে, সেম জিনিসই, একটাই হাইপারবোলিক থাকবে না, একটাতে হাইপারবোলিক ফাংশন ইউজ হবে। ওকে, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে সলিউশনটা আমরা পেয়েছিলাম সেটা ছিল these are so for Fourier series fx bound here function where you can say 0 plus summation x and from here you can say this is times 2 by p. P means the period 2 pi fx cos x dx. This is the formula where you know that fx equals to a naught plus summation an cos m by x by l. You can also declare it by l. Okay, so this is the period. Okay, and plus bn sin m by x by p. Okay, so where an equals to 2 by p c to c plus 2 pi fx cos dx, and for bn just only input cos sin x instead of cos x. Okay, so now by using Fourier application, by using this condition, you can say this is equals to 2 by 1 0 to 1 1 sin m by x dx, where 1 means the period. That means আমাদের যে কন্ডিশন ছিল u so সেখানে ডোমেইনটা ছিল আমাদের 0 to 1. Okay, so that means the period will be 1 minus 0 1. Okay, so and also the limit is 0 to 1. Okay,
Now, by solving this, we can get 2 1 minus cos x. Now just put this BA in your equation start, যেটা মিস্টার দ্বারা declare করেছে, then you can say the solution of the required solution of our given problem. So this is a required solution. Okay. So here is your answer. Required solution is this for our Laplacian equation. Okay, by using product method. Okay. So similarly, we can also. স্যার লাস্টের পার্টটা কি লিখছেন স্যার? প্রথম লাইন এটা এর পরের লাইন স্যার 1 by pi. স্যার ডান পাশে এটা sin m pi Yes, sir. into sin hyperbolic m pi y. Okay. Here there is the u by x square. Okay. So here is another boundary value problem. This is for your practice. So you can solve this kind of problems by using product method. Because this is your boundary value problems involving differential equation. And with your Laplacian equation, that means harmonic equations. So this is how you can solve these problems by using product method. Okay. So can anyone please tell me how can I solve this kind of problems step by step? Anyone? Anyone? So আমি একটা করে এসেছি. So how can we solve this kind of problems? At first, you have to identify what kind of problem it is.
So you can see that here some conditions are given. U0 comma y equals to U1 comma y equals to U of x comma equals to 0. Okay. And also U of x comma a equals to this. Okay. So that means you have some conditions right here. So this is your boundary conditions or boundary value conditions. Also have a initial conditions, and this is your partial differential equation. So that means this is the boundary value problems involving partial differential equation. Okay, and you can solve this kind of equation by using or you can solve this equation by three ways. Okay, so one of them is Laplace, another one is Fourier transformation, and the third one is product method. Okay, so for product method, how can we solve this kind of problems? সেপারেবল ভেরিয়েবল করতে হবে স্যার। Okay, separable variable. ওকে, আমি যে কথাগুলো বলছি এগুলো কিন্তু তোমাদের ভাইবার জন্য ইম্পর্টেন্ট। ওকে, তোমাদের মেবি ভাইবা হবে, তাই না? সো যখন এই সব টাইপের কোশ্চেন করবো, প্লিজ তোমরা ক্লাসটা ফলো করে answer পারবে, আদারওয়াইজ কিন্তু পারবে না। ওকে, সো if I say, so for solving this kind of problems you have to use product method or separable variable problem. So first of all, what we have to do? স্যার আমাদের u ইজ ইকুয়াল টু দুটো ফাংশনের প্রোডাক্ট ধরে নিতে হবে স্যার। x x এর ফাংশন ইনটু y y। U equals to x and y. Okay. So after that, what we have to do? স্যার ওটাকে একবার হচ্ছে x এর সাপেক্ষে দুইবার পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, y এর সাপেক্ষে দুইবার পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েট। Yes, exactly. So we have to partially differentiate this with respect to x at first. This is prime y, and for y you can say this x. And after that, just put those values in here. You can say this is x double prime by x minus y double prime by y. You can get these things. Okay. After put the values of del square u by del x square and del square u by del y square in equation 1. This is equation 1. So after simplifying this, you can get x double prime by x and equals to minus y double prime by y. Now what we have to do after that? ওইটা যেহেতু স্যার ডাবল ডিফারেন্সিয়েট ছিল, সো ল্যামডা স্কয়ার করতে হবে। Okay, so you have to let minus lambda square. ঠিক আছে? For finding the solution of x and y. Okay, so that means you have to, if your given equation is of higher order, then you have to let the constant which is minus lambda square. But if your given partial differential equation is of order 1, okay, that means this is not higher order, then you have to let the constant which is equals to n. Okay, so for higher order you have to let minus lambda square, and for order 1 you have to let only n. Okay, then you can solve this kind of equation by using first fraction and this constant term, and also second fraction and this constant term. Okay, so এখান থেকে তোমরা যেটা পাচ্ছ 0, this is one kind of equation, and the other one is so. After that, the same way you can find the solution of star and double star. Okay, that means you can solution of x and y from here. So if you this is your homogeneous linear differential equation, so you have to solve this equation by using complementary function. Okay, that means you have to find out the complementary function and also particular integral. But here the right hand side equals to 0, so that means you have to only find out the
complementary function from here. Okay, and this will be the general solution of your given equation. Okay, so আমাদের only complementary ফাংশনটি এটা general x হিসেবে কাউন্ট করা হচ্ছে। Okay, and for this equation you can also find out the solution in the same way, but here for minus term you can say this will be hyperbolic function. Okay, so এটার জন্য hyperbolic আসে না, but এটার জন্য আমরা just simply hyperbolic ধরবো। Okay, so এটার ক্ষেত্রে সলিউশনটা সেম টাইপের হবে। Now just using the solution of star and double star, that means x and y, you have to input the solution in here, and after that you can get your required general solution. Okay, so তোমরা তোমাদের general solutionটা পেয়ে যাবে ইনপুট করার পর। এরপর আমাদের টার্গেটটা কি? Input the general solution in here, and suppose this is C1 cos and that is C2. And suppose this is y. The solution of y. So you have to multiply, okay, this equation, or multiply na korle cholbe. So sorry, so here is your general solution. Now you have to find out the required result from here. So what we have to do after that? বলো কি করতে হবে? কন্ডিশন গুলোর জন্য ফুরিয়ার নিতে হবে। Yes, so you have to apply those conditions. Okay, that means the boundary conditions or initial conditions. Okay, for finding the values of this constant term. So at first you have to use u0 comma y where x equals to 0. So put u x comma y, that means x equals to 0, you can get equation, and after that put x equals to 1, you can get another equation. Okay, from there you can find out the values of some constant terms. Okay, after that just put those values in your given equation, you can get your another equation which has also some constant term. Okay, so initial condition গুলো অ্যাপ্লাই করার পরও আমাদের বাউন্ডারি কন্ডিশন গুলো অ্যাপ্লাই করার পরও আমাদের দেখা যাচ্ছে কনস্ট্যান্ট টার্ম গুলো থেকে যাচ্ছে। সো এটা হচ্ছে আরেকটা নতুন সলিউশন চলে আসলো, তাই না? দ্যাট মিন্স you have to apply the superposition principle here. Okay, so after using the superposition principle here, you can get the new constant term, suppose b1 and n1, etc. Okay, so এভাবে নতুন কন্ডিশন আসার পর দেন কি করতে হবে আমাকে? Again, যে বাকি ইনিশিয়াল কন্ডিশন গুলো ছিল, ফার্স্ট অফ অল বাউন্ডারি কন্ডিশন and then initial condition use করতে হবে। So here is no initial conditions, that means t equals to 0 to a. This is also a boundary condition, but for t এর জন্য এখন আমাকে বের করতে হবে where t is 0 to a. Okay, so এই কন্ডিশন গুলো বের বসানোর পর if you put these conditions in your given equation, you can get another two values. Okay, that means তখন তোমরা আরেকটা নতুন সলিউশন পেয়ে যাবে। তো এই নতুন সলিউশন থেকে then you have to use the Fourier series. Fourier series apply করে you can get your required solution. Okay, so this is it. So for harmonic function, you can just follow these problems. I think it may help you for your term final. Okay, so
স্যার আপনি যে 3টা কোশ্চেন দেবেন ওটা এবিসি গুলো কোত্থেকে দেবেন, মানে প্রত্যেকটা কোশ্চেন কোথা থেকে? Question, I will discuss about question pattern in my next class. Okay, so তোমাদের মেবি রবিবারে এক্সাম আছে তাই তো? সিটি। Yes, sir. ওকে, সো রবিবার তো এটা রিসার্চ করা হচ্ছে না, আজকে জাস্ট একটু সংক্ষেপে রিসার্চ করি। তোমাদের কম্পালসরি পার্ট গুলো থাকবে আমরা ফার্স্টের দিকে যেগুলো পড়েছি, ঠিক আছে? ফার্স্ট রিলেটেড তোমাদের কি কি ছিল সিলেবাসে, যেমন হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বার সিস্টেম, দেন কিছু প্রপার্টিজ করিয়েছিলাম তাই না, অ্যান্ড অলসো সাম জিওমেট্রিক্যাল describe the geometrical expression. Okay, so এই জিনিসগুলো তোমাদের কম্পালসরি পার্ট থাকবে। ওকে, ফর তোমাদের আরো যে দুইটা সেট থাকবে সেগুলো মেবি তোমাদের কমপ্লেক্স ভেরিয়েবল থেকে রিলেটেড থাকবে, বাট লাস্ট যে সেটটা থাকবে একটা থাকবে হচ্ছে হয়তোবা হারমোনিক ফাংশনের। ধরো তোমাদের 3টা সেট কোশ্চেন হবে তাই তো, 3 সেট কোশ্চেন। Yes, sir. ওই 3টা সেটের পার্ট গুলো কোথা থেকে আসবে, কটা করে থাকবে? হ্যাঁ, 3 সেট কোশ্চেন হবে। সো 3 সেট কোশ্চেনের মধ্যে তোমাদের হয়তোবা লাস্টের যে সেটটা থাকবে সেটাতে হয়তোবা হারমোনিক ফাংশনের যে স্লাইড গুলো আমি দিয়েছি সেখান থেকে হয়তোবা একটা বা দুইটা কোশ্চেন থাকতে পারে, ম্যাক্সিমাম একটা, এর বেশি থাকবে না। ওকে, সো স্যার প্রত্যেকটা সেট থেকে কয়টা কোশ্চেন থাকবে স্যার, 2টা করে না 3টা করে? প্রত্যেকটা সেটে 3টা করে দিব। ধরো সেকশন এ হলে, সো ফর সেকশন এ ইউ হ্যাভ ফর সাপোজ 1 সিমিলার তোমাদের আগে যেরকম ছিল যে সেকশন A. So for 1, 2, and 3 set of questions. So here will be A, B, and C. A, B, C. মানে 3 সেটে 3টা করে আর কি। তো হতে পারে তোমাদের কয়টা করে অ্যান্সার করতে হবে এক্স্যাক্টলি জানো কিছু? স্যার 2টা সেট অ্যানসার করতে হবে স্যার। So you have to uh, complete 2 sets of question and one of them is compulsory, তাই না? একটা কম্পালসরি থাকবে তাই তো? And Yes, sir. ফার্স্টেরটা। okay, বাকি দুইটা থেকে যে কোনো একটা সেট অ্যানসার করো, এরকম টাইপের থাকবে। ওকে, সো এই জিনিসটা নিয়ে আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদের ডিসকাস করতে চাচ্ছি। আপাতত আজকের জন্য এখানে এন্ড করতে চাচ্ছি। তোমরা এতটুকু ধারণা নিয়ে রাখো যে হারমোনিক যে স্লাইডটা তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে সেখান থেকে তোমরা জাস্ট অনলি বাউন্ডারি কন্ডিশনের যে প্রবলেমগুলো এইটা থেকে হয়তোবা একটা সেট থাকবে যেটা হয়তোবা এই 3 নম্বর সেটে থাকতে পারে। ওকে, বাকি দুইটা সেট অবভিয়াসলি তোমাদের যেগুলো আমরা কমপ্লেক্স ভেরিয়েবলের যে টপিকগুলো ছিল সেগুলো দেখতে হবে। ওকে, বাট মাই স্যার পয়েন্ট। স্যার স্যার যদি নেক্সট ক্লাসে স্যার একটু স্পেসিফিক ভাবে স্যার একটু বলে দিন নেক্সট ক্লাসে স্যার। ওকে, ঠিক আছে। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। ওয়েট আ মিনিট। ভিডিও দিয়ে দিন স্যার। 17th November, isn't it? And your CT4 will be held on 15th November, isn't it? Okay, so for CT4 just only আমি ওদেরকে কি দিয়েছি, কমপ্লেক্স ইন্টিগ্রেশন। কমপ্লেক্স ইন্টিগ্রেশনের উপর তোমরা প্রিপেয়ার নেবে, অ্যান্ড ফর মিড টার্ম কমপ্লেক্স ইন্টিগ্রেশন ছাড়াও আরো যা যা ছিল আগের দিকে সিটি যেসব সিলেবাস ছিল এগুলো তোমরা ট্রাই করো। ওকে, সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।